Pessoal, daqui fala Makarrony e sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta vez LA Noire e mais um episódio da Studio Secretary Murder, ou seja, o assassinato da secretária do estúdio, qualquer coisa assim, traduzido. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ela está ali a andar tipo para a multa. Ui ui. Ah, velho, é o gajo da Dália. Pumba. Of course, we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Councillor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Mais uma morte, mais um assassinato, e os assassinatos continuam e as pessoas que são presas, pá, não sei se são culpadas ou não, mas têm alguma culpa, né? Mas é isso, não se esqueçam de deixar o vosso like, passem pelo canal, tem a lista de reprodução desta série maravilhosa, ok? Exactly did you get that book of riddles shoved up your ass, Phelps? Is that what your old man paid college tuition for? Ah, velho. I think his name is Phelps. I read about him in the newspaper. Ah, velho, é Cole Phelps. Quando quiseres é só combinar um café, né? Ok. Hoje, ao menos hoje está um dia bacana, velho. Um dia de sol. Sol. Ok. Onde é que fica a situação? Penhor e estação. Ok, vamos aqui ao penhor primeiro. Fica aqui perto. Bora lá, sempre a fundo. You've got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators... Cole, Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. This officer needs help. Bank of America. Need help aonde, velho? Ah, velho, need help é longe, velho. Eu tenho ouvido também. Vou um bocado no teclado. Vou tentar aplicar o mais devagarinho possível. Ok. Money to loan on everything. Vamos entrar. How can I help you boys? Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. Ok, próximo. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Ok. Thanks for the tip. E o outro? Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. Ok, 22 qualquer coisa, capas. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry.
He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Ok, bora lá. Opa, simplesmente descobrimos uma das joalharias onde o anel foi fornecido, onde foi fabricado. Nada de mais, Jess. Nada de mais. Vou voltar às ideias, não te esqueças de deixar aquele like. Obrigado ao pessoal, eu tenho visto que a média de visualização da série está bacana. Vocês estão a ver o vídeo quase todo, por isso agradeço ao máximo. E também não se esqueçam que amanhã ou ainda hoje às 6 da tarde vai começar uma nova série do Wolfenstein New Colossus, ok? Por isso bora lá. Sem mais demoras, escolhi só aqui a localização. Vamos para a estação onde a mulher foi assassinada. Deixa eu ver onde é que é. Ui, se calhar depois vamos buscar o carro novo depois da estação, o que é que acham? É isso mesmo, viramos aqui à esquerda. Depois vamos buscar lá o carro para o novo episódio. Ok, deixa-me só. Oi. Bacana. Agora é We have sempre a problem. Ui, qual é o We problema? could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Kirk is having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. The Dahlia letters are genuine, but the man who killed Elizabeth Short may have also... Give me a break! Caramba, eu estava a olhar para as legendas. And how do we prove that, Mel? Skipper ain't gonna like this O one. meu carro está todo We're podre. gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. Any central units, 459. Oi? Ah, velho, tu... Suspects to be taken into custody at the trolley station on Lucas Avenue. Stand by for further. What? Will you? Ok, vamos por aqui. Eu acho que aquilo é debaixo da ponte, por isso. Mac, you're gonna kill us! Ai, Full of advice, aren't you? o nosso carro está quase a explodir. Ok, chegamos. Bora. Ah, o carro está como novo, brutal. Ah, novinho em folha. Follow me. What? We should keep this development with the rings under our hat until we speak with Cat. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phil. The skipper will decide who needs to know. Got it? Não podiam ir a pé, era muito longe, cansavam-se, né? Estavam cansados. Espera aí, preciso pôr essas músicas? Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Ok, falar com o legista, o nosso amigo de sempre. Ok, então bem. Want to leave me alone so I can get some work done? Go play in front of the trains. Beautiful day. Ok, vamos ver o que é que ela tem aqui na bolsa. Tem ali. Tem duas coisas, uma carta. Querida Evelyn, eu espero que encontres esta carta. E estejas da melhor maneira do que a última parte. Taken too much liquor. Ok, bebeste demasiado. Não, but Someone was trying to get her to come home. ok. Vamos ler a outra. We could go over to the lot and see what they know about her. That's gonna be difficult, Cole. Emprego no cinema. Keystone Studio lot closed back in 41. 41? Caraças. Já vai lá uns aninhos. Estamos em 45 aqui no jogo, ok?
someone at Mensch's will remember her. Ok. O qual é que toda a gente vai a bares, velho? Eu fico possuído, meu. Toda a gente vai a bares. O que é isto? This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Duas large suitcase, small suitcase, bedroll, pillow, laying bed sheet, hairbrush, ninguém vê. Aí? Vamos aqui alguma coisa? What are you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. Ketchup? Onde é que está o logista? Nem sei, velho. Ah, está aqui, nem estava a ver, velho. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Hey, can you give me a hand? I got a hard case. Está tudo bêbado, velho. Deixem de beberem. Quer dizer, deixar de beber em Hollywood é um bocado complicado, não é? Pumba, outro anel. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Ok. Vamos ver este braço. Este não tem nada, ok. E eu tenho... Não, velho. Oh my god. Sério? Já vimos o anel, sim. Quer ver a cabeça? Pode ser? Deixas? Obrigado. Já, velho, o olho tem... Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Ok, hora da morte. Vamos aqui falar com os velhotes. Detective Phelps, LAPD homicide. Vamos estar atentos. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Não é ele, calma. Classic Carmine. Sério que eu estava a beijar um cadáver, velho. Oh my god, esses gajos são todos malucos. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop! Don't hit him. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Acho que ele está a dizer a verdade, velho. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. Ok. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Pumba! Aí ao fim de bar é só soltos neles. You get this sack of shit into a cell, I'll deal with him later. Sure, Rusty. Ao fim de bar, velho. Tu tens a mão pesada, man. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman.
The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Ok, aqui já falámos tudo. Vamos ali ao telefone. Provavelmente vamos saber algum... Não sei, não faço a mínima o que é que a gente vai saber. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Todas I as need an manhãs. address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks for your help. Thank you very much, velhota. Bem, vamos ali buscar o carro. Ok, é aqui. Okay. O seu parceiro sempre dirigirá ao seu destino personalizado se você tiver um terminal. Ok. É mesmo para lá que tu vais ir. Agora já posso ir buscar carros, velho. Porque já sei que ele vai... Coisa. You drive. I need to go over the case notes. You read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah. Yeah, I read about that. These people are starving. They can't do that. They want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without food. Pois. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? É, muita verdade, muita verdade. E ganharam mesmo. Onde é que é a garagem? Aqui embaixo? Ai, é mesmo aqui embaixo, velho. Bora ver qual é o carro. Ai, é brutal, velho. Ai, cara, vocês que até me alejei no fone. É, vamos para o bar. Não, vamos para o licor. Para a cena do licor, vá. Ai, é, velho, calma, que eu tenho que ir tirar para a thumbnail, Zé, para a thumbnail. Ai, é, velho. Vai ser assim, ó. Pau! Vamos tirar o tracinho. Pau! Pau! Tal! Ia, é brutal este carro, não? Ia, ainda por cima acelera para chuchu. Ui, não, aqui não passa. My goodness mesmo. É real, velho, é. Deixa eu só ver como é que eu saio daqui. Aí onde é que é o coiso? Onde é que é o bar? Ai, velho, o bar é... Mas para chuchu. Ok, se eu for sempre em frente... Onde é que eu estou? Virar à direita... Depois esquerda. Vira à direita... Jesus, Phelps! Desculpa. E já devia ter virado à esquerda, não é? Paciência, vem na próxima. Vamos conduzir um bocado, velho. Apetece-me também conduzir um bocadinho. Oi. Calhar vamos deixar... Ah, não, vamos conduzir um bocadinho até lá. Depois a gente... Coisa e tal. Bananas. Anda à frente. Ora. Sempre para abrir. Calma. Oi. Ai. Tu metes... Essa daqui isto não tem travões. Aparece um gajo de frente. Ai meu Deus, que eu vi a minha vida andar para trás. Fora bebes. Ui. Esquece. Esta é condição profissional. Ora.
da frente, faz favor. Oi. Onde é que é a cena de licor? É aqui, aqui, aqui. Ah. Loja de licor Levine, Levines, motherfucker. Motherfucker! Nunca mais chego os astros, vamos tentar. LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Okay. You got some fine stock here, Mr. Robbins. You know, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. He's joking, Mr. Robbins. She kept a bed here, but I probably shouldn't have let her. An alcoholic in a liquor store. That was never going to work out, was it? We'll take a look around. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Copyright. Eu sei o que é isto, não sei, YouTube. Somos amigos. Somos amigos, YouTube, não é? Ah, então, velho. Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Ok. Fotos, bacana. She wasn't always such a loner. Aqui livro, será que é tipo Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. Não dá para ver? And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Não faço a mínima, velho, quem seja, sabes? Faço a mínima. Não tem aqui mais nada. Oi, está aqui outra. Será a irmã? Amiga? Não sei, não dá para ver mais nada. O que é que achas, velho? What do you think? Question the owner. He must know something. Ah, se tu dizes, pronto, eu vou lá perguntar a ele. WhatsApp. Aqui não dá para vir. Contacto a vítima. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit to pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Any idea where the money came from? She didn't mention it, but she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Ok, relação com a vítima. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. And to be honest, you have to have a good reason to want to get back on. True story. Conhecimento com McCaffrey. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally.
We're struggling for leads, Tem que Robbins. olhar para a cara Did deles, she know para os McCaffrey? olhos. She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Tudo olho em ti, hein? Bem. Às vezes os mais próximos são os culpados, velho. Bem. Parece aí um telemóvel a vibrar, sério? Aí, vamos para onde agora? Ah, vamos para o tal bar. Vamos para o bar que a gente tem que ir para o bar. Bar frequentado pelas vítimas. Velho, o que é que tu queres, mano? Vou tirar da puta do carro, vais ver. Caraca. Olha, conduz tu agora um bocadinho o carro, velho. O carro também tem jeito tu a conduzir, né? Bora. Can you drive to this one? Aí eu apertava ao contrário agora que eu vi. Espetáculo. Espetáculo, velho. Ó, apertava ao contrário. Acho que é fazer um mix entre eu conduzir e ele. Acho que fica fixe. Fica realista também, não é sempre o mesmo. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Madge. Evelyn Summers, what is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. É, vários gajos. Ah, ok, está ali outro. Mas estavas a apontar para aqui, já a dizer vários. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Ficha criminal. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Por que estás a mentir, velho? You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. You say you barely Estou a knew ficar Evelyn? pro, velho. Estou a ficar pro. Yes, that is correct. Mano, estás a mentir outro. I don't like you, McCaffrey. You look like someone who's trying too hard, like your whole life is some kind of performance. O que é que eu tenho I que think you falar, need to velho? give us something to get us out of your life. I don't like you either, you pompous, stiff-necked patrician. You think I don't see through you and all the other minions of the ruling class? Caraças, velho. Did you see Evelyn last night? No, I was at home, writing. Eu vou arriscar. Do you want to get dragged into this, McCaffrey? Do you want us to get interested in you? She hung out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together. How well do you know James Tiernan? I know he works some kind of plebeian job at Rawlings Bowling Alley. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Teu velho, tens alguma coisa a dizer? You a friend of Evelyn Summers? Who's asking? Very cute. You know who's asking. I know my rights. You don't have any. Answer the question. Evelyn mooches for drinks. I don't have any time for that. Was that so hard? Keep writing me, copper. Copper.
Nem sabia que dava para... Olha o meu carro. Velho, o que é que fizeste ao meu carro? O amarelinho. Não é esta porcaria de carro, velho. Olha, eu só te vou dizer uma coisa. Nós no próximo episódio vais lá buscar. Vais tu conduzir para lá e vais a conduzir para cá. Estás a perceber? Pronto. 10. É isso, vamos ficar por aqui. Já estamos na nossa meia horinha de vídeo. Mais um assassinado, mais... Olha, por acaso neste episódio até tive bacana em termos de acertar se eles estavam a mentir ou não. Acho que só falhei uma. Acho que isto é inédito num vídeo, não? Por isso não se esqueçam de deixar o vosso like, passarem para a playlist se é o primeiro vídeo que estás a ver de LA Noire, ok? Deixares o teu like, ativares o sininho para receber as notificações, ok? E é isso. Não te esqueças que às 6 ou amanhã ao meio-dia vai sair ou vai iniciar uma nova série do Wolfenstein New Colossus. E o primeiro foi maravilhoso, o segundo vai ser também, ok? Por isso, nós vemos no próximo episódio. Até à próxima e fui!